Welcome back, children. Happy to see you all again. This is 7th Standard English. Today our topic is Journey by Train. Do you know? Traveling improves memory and reduces the risk of heart diseases. அதாவது travel பண்ணா memory power அதிகமாகும். அது மட்டும் இல்லாம heart diseasesலாம் குறையும். It makes more intelligent and happier. இது ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட்டாவும் சந்தோஷமாவும் இருக்கும். This has been proved by scientists. இது சயின்டிஸ்ட்னால நிரூபிக்கப்பட்ட ஒரு உண்மை. Okay children, what are the vehicle we used to travel? Cycle, bus, bike, train, etc. In this prose, one Englishman traveled by train. Okay? Glossary. Proceeded, moved, fertile territory, rich vegetated area, locomotive, railway engine, horizon, the line at which the earth's surface and the sky appear to meet, gazing, look steadily, casty, quick, halt, stopped, acacia, a thorny tree, snapped, became angry, furious, extremely angry, fasten, predicted, obstacle, difficulty. Characters in this prose: Mr. Phileas Fogg, Englishman; Passepartout, French attendant; Francis Cromarty, Phileas Fogg's friend, and one military man. Let we enter into the lesson, children. Section 1. This extract is taken from the classic adventure novel Around the World in 80 Days by Jules Verne. An Englishman, Mr. Phileas Fogg, along with his French attendant Passepartout, attempts to go round the world in 80 days on a wager of $20,000, roughly $1.6 million today, set by his friends at the Reform Club. யுலஸ் வெர்ன் அப்படிங்கிற ரைட்டர் எழுதின உலகை சுற்றி 80 நாட்கள் அப்படிங்கிற புக்ல இருந்து எடுக்கப்பட்ட ஒரு பகுதி தான் இது. இதுல ரிஃபார்ம் கிளப் அப்படின்னு ஒரு கிளப் இருக்கு. அந்த கிளப்ல இருக்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் சேர்ந்து ஒரு பந்தயம் வச்சிருக்காங்க. அந்த பந்தயத்தின்படி 80 நாட்கள்ல யார் உலகத்தை சுற்றி வராங்க அப்படிங்கறதா அந்த பந்தயம். அதுக்கு ஒரு இங்கிலீஷ் மேனான பிலியஸ் ஃபாகும் பிரெஞ்சு மேனான பாஸ்போர்ட்டவுட்டும் இந்த பந்தயத்துல கலந்துக்கிறாங்க. Read this extract where Phileas Fogg travels through some parts of India at a time when the railways were being built in the country. Some places are split differently as the book was written over a century ago. அவங்க ரெண்டு பேரும் இந்தியாவில் ரயில்வே ட்ராக் போடப்பட்டிருக்கிற அந்த காலத்துல தான் பயணம் செஞ்சாங்க. இந்த நூல்ல இருக்க இடம் பேருக்கும் இப்ப இருக்க கண்ட்ரி நேமும் டிஃபர் ஆகுது அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. ஏன்னா இந்த புக்கு பழைய செஞ்சுரியில எழுதினது. The train had started punctually. Among the passengers were a number of officers, government officials and merchants. Passepartout rode in the same carriage with Mr. Fogg, and a third passenger occupied a seat opposite to them. This was Sir Francis Cromarty, one of the friends Mr. Fogg made on the ship Mongolia that brought him to Bombay. ட்ரெயின் கரெக்டான நேரத்தில் ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. அதில் பல ஆஃபீஸர்ஸ் இருந்தாங்க, கவர்மெண்ட் அஃபீஷியல்ஸ் இருந்தாங்க, மர்ச்சன்ட்ஸ்லாம் இருந்தாங்க. அங்கே பாஸ்போர்ட்டுக்கு தேர்ட் சீட்ல ஒரு பேசஞ்சர் உட்கார்ந்து இருந்தாரு. அந்த பேசஞ்சர் யாருன்னா அவரு ஃபாகோட ஃப்ரெண்டு. மங்கோலியால கப்பல் வழியா பயணம் செய்யும் போது அவங்க ரெண்டு பேரும் ஃப்ரெண்டா மீட் பண்ணிக்கிட்டாங்க. On hour after leaving Bombay, the train had passed the bridges and the island of Saset and had got into the open country. During the night, the train left the mountains, beginned and passed Nasik, and the next day proceeded over the flat, well-cultivated country of the Gandhis, with its straggling villages above which rose the towers of temples.
This fertile territory is watered by many small rivers and clear streams, mostly tributaries of the Godavari. கொஞ்ச நேரத்துக்கு அப்புறம் ட்ரெயின் வந்து பம்பாயை விட்டு கடந்து சாசட் தீவு வழியா போயிட்டு இருந்துச்சு. அப்ப நைட்டு நேரத்துல பல மலைகளை தாண்டி நாசிக் நகரத்தை அடைஞ்சிச்சு. அந்த இடத்துல பல குடியிருப்புகள் இருந்துச்சு. அங்கு விவசாயம் செய்யப்பட்ட நிலப்பகுதிகள்லாம் சுத்திலும் இருந்துச்சு. நிறைய கோபுரங்கள்லாம் இருந்துச்சு. அங்க நீரோடைகள், சிற்றாறு எல்லாமே இருந்துச்சு. அதுதான் கோதாவரி நதி. அந்த வழியாதான் அந்த ட்ரெயின் வந்து பாஸ் ஆகி போயிருக்கு. Passepartout, on waking and looking out, could not believe that he was actually crossing India in a railway train. The locomotive, guided by an English engineer and fed with coal, threw out its smoke upon cotton, coffee, nutmeg, clove, and pepper plantations, while the steam curled in spirals around groups of palm trees, in the midst of which were seen attractive bungalows, vigorous short of abandoned monasteries, and marvelous temples decorated by a rich work of Indian architecture. Then they came upon vast areas extending to the horizon, with jungles where snakes and tigers lived. These creatures fled at the noise of the train. Then they came to forests where elephants stood gazing with sad eyes at the train as it passed. பாஸ்போர்ட் அவுட்டு கண் முழிச்சு பாக்குறாரு. அவரால் நம்பவே முடியல. நம்ம இந்தியாவில தான் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோமா அப்படிங்கிறத நம்ப முடியல. அவர் வெளியில வந்து பாக்குறாரு. அது நீராவினால இயங்கக்கூடிய ஒரு ட்ரெயின். அந்த இடத்துல பருத்தி, காபி, ஏலக்காய், கிராம்பு இது மாதிரி தோட்டங்கள்லாம் கடந்து போகுது. அதோட நறுமணங்கள்லாம் வீசுது. அந்த ட்ரெயின் போற பாதையில நிறைய டெம்பிள்ஸ், கட்டிடங்கள், கோபுரங்கள் எல்லாமே அழகா இருக்கு. At 12:30, the train stopped at Bergampur. The travelers made a hasty breakfast and started off for Azungar. Now they traveled along the banks of the small river Tapti, which empties into the Gulf of Gambre near Surat. Then, towards evening, the train entered the valleys of Sudpur mountains, which separate the Ganges from Bandilgan. It was 3 in the morning. அந்த ட்ரெயின் வந்து ஃபாரஸ்ட் வழியா போகுது. அந்த ஃபாரஸ்ட்ல நிறைய பாம்பு, புலி, யானை எல்லாமே இருக்கு. யானைகளை கடந்து அந்த ட்ரெயின் போய்கிட்டு இருக்கு. அது பர்காம்பூர் அப்படிங்கிற இடத்துல 12:30க்கு வந்து நின்றுச்சு. அந்த இடத்துல பேசஞ்சர்ஸ்லாம் உட்கார்ந்து சாப்பிட்டாங்க. சாப்பிட்ட பிறகு அந்த ட்ரெயின் வந்து தப்தி அப்படிங்கிற ஒரு நதி வழியே தொடர்ந்து பயணத்தை செஞ்சுட்டே இருந்துச்சு. We move on to section 2. The train stopped at 8 o'clock in the midst of a clearing some 15 miles beyond Rohtal, where there were several bungalows and workmen's cabins. The conductor, passing along the carriages, shouted, "Passengers will get out here." அந்த ட்ரெயின் 8 மணி இருக்கும். 8 மணிக்கு அப்புறமேல அந்த ட்ரெயின் ஒரு இடத்துல போய் நின்றுச்சு. அங்க நிறைய மாளிகைகளும் குடிசைகளும் இருந்துச்சு. அப்ப கண்டக்டர் வந்து எல்லா பேசஞ்சரும் கீழே இறங்குங்க அப்படின்னு கத்திக்கிட்டே வந்தாரு. Phileas Fogg looked at Sir Francis Cromarty for an explanation, but the general could not tell why there was a halt in the midst of this forest of dates and acacias. Curious, Passepartout rushed out and speedily returned, crying, "Monsieur, no more railway." ஃபாகுக்கும் அவரோட ஃப்ரெண்டு பிரான்சிஸ் குரோமார்க்கும் ஒண்ணுமே புரியல. என்னடா இந்த இடத்துல ட்ரெயின் நின்றுச்சு அப்படின்னு போய் பாக்குறாங்க. அங்க ஒரு ஆர்மி ஆபீசர் இருக்காரு. அவருக்கும் ஒண்ணுமே சொல்ல முடியல. உடனே பாஸ்போர்ட் அவுட்டு வேகமா ஓடி போய் பாக்குறாரு. இதற்கு மேல இந்த ரயில்வே பாலம் வந்து இல்ல, அந்த ட்ராக் வந்து இனிமேட்டு போடப்படல அப்படின்னு சொல்லிட்டு கத்திக்கிட்டே வந்து சொல்றாரு. What do you mean? asked Sir Francis. I mean to say that the train isn't going to go any further. The general at once stepped out, while Phileas Fogg calmly followed him, and they proceeded together to the conductor.
பிரான்சிஸ் கேக்குறாரு, நீ என்ன சொல்ற அப்படின்னு கேக்குறாரு. இதுக்கு மேல நம்மளால போக முடியாது அப்படின்னு பாஸ்போர்ட் அவுட் சொல்றாரு. உடனே ஃபாகும் அந்த மிலிட்ரி மேனும் கீழே இறங்கி கண்டக்டர் கிட்ட போறாங்க. Where are we? asked Sir Francis. At the hamlet of Colby. Do we stop here? Certainly, the railway isn't finished. பிரான்சிஸ் நம்ம எங்க இருக்கோம் அப்படின்னு கேக்குறாரு. நம்ம கோல்ஃபி அப்படிங்கிற ஒரு கிராமத்துல தான் நிக்கிறோம் அப்படின்னு அந்த கண்டக்டர் சொல்றாரு. ஏன் இதுக்கு மேல ரயில்வே தடம் போடவே இல்லையா, இன்னும் பணி முடிவடையலையா அப்படின்னு கேக்குறாரு. வாட், நாட் finished? No, there is still a matter of 50 miles to be laid from here to Allahabad, where the line begins again. But the papers announced the opening of the railway throughout. What can I tell you, officer? The papers were mistaken. Yet you sell tickets from Bombay to Calcutta, snapped Sir Francis, who was growing angry. கண்டக்டர் சொல்றாரு, இன்னும் பணி முடிவடையவே இல்ல, 50 மைல் தூரத்துக்கு எந்த தடமும் இல்ல அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த நியூஸ் உண்மையானு எனக்கு தெரியல, ஆனா செய்தித்தாள்ல இந்த பாதை முடிவடைந்தது அப்படின்னு நான் படிச்சேன் அப்படின்னு அவரு கேள்வி கேட்கிறாரு. கண்டக்டர் சொல்றாரு, ஐயா நான் என்ன செய்ய முடியும், செய்தித்தாள்ல தப்பான நியூஸ் போட்டாங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. இருந்தாலும் நீங்க பம்பாயில இருந்து கல்கத்தாக்கு தானே ட்ரெயின்ல டிக்கெட் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரான்சிஸ் கோவமா கேக்குறாரு. No doubt, replied the conductor, but the passengers know that they must provide means of transportation for themselves from Colby to Allahabad. Sir Francis was furious. Passepartout would willingly have knocked the conductor down and did not dare to look at Mr. Fogg. Sir Francis said, Mr. Fogg quietly, we will, if you please, look about for some means of transport to Allahabad. கோல்ஃபில இருந்து நம்ம அலகாபாத்துக்கு நம்ம போற பாதையை நம்மளே தான் ஏற்படுத்திக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிரான்சிஸ் சொல்லிட்டாரு. உடனே பாஸ்போர்ட் அவுட்டுக்கு கோவம் அவரு கண்டக்டரை அடிக்க போறாரு. இல்ல வேணான்னு சொல்லிட்டு அவங்க 3 பேரும் நம்மளே நம்ம வழியை ஏற்படுத்திக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அங்க இருக்க வாகனத்தை தேட ஆரம்பிக்கிறாங்க. மிஸ்டர் ஃபாக், this is delay greatly to your disadvantage. No, Sir Francis, it was forcing. What? You know that the way? Not at all, but I knew that some obstacle or other would sooner or later arise on my route. Nothing therefore is lost. I have 2 days which I have already gained to sacrifice. A steamer leaves Calcutta for Hong Kong at noon on the 25th. This is the 22nd and we shall reach Calcutta in time. பிரான்சிஸ் கேக்குறாரு, ஃபாக் உங்களுக்கு இது லேட் ஆகலையா, ஏன்னா நீங்க 80 டேஸ்ல இந்த வேர்ல்ட சுத்தி வரணும்ல, இது உங்களுக்கு லேட் ஆகலையா அப்படின்னு கேக்குறாரு. இல்ல நான் ஏற்கனவே 2 நாள் சேவிங் பண்ணி வச்சிருந்தேன், அந்த 2 நாளை நம்ம இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இன்னும் என்ன செய்ய முடியும் அப்படிங்கிற வழிய தேடி கண்டுபிடிக்கிறாங்க. செக்ஷன் 3. Mr. Fogg and Sir Francis Cromarty, after searching the village from end to end, came back without having found anything. I shall go on foot, said Phileas Fogg. Passepartout, who had now rejoined his master, made an unhappy face as he thought of his magnificent Indian shoes. Happily, he too had been looking about him, and after a moment's hesitation, said, Monsieur, I think I have found a means of convenience. மிஸ்டர் ஃபாகும் அவரோட ஃப்ரெண்டு பிரான்சிஸும் அந்த கிராமத்துல ஒரு முனையில இருந்து எல்லா முனை வரைக்கும் தேடி பார்த்தாங்க, ஆனா எதுவுமே கிடைக்கல. உடனே ஃபாக் சொல்றாரு, நம்ம நடந்தே போயிடலாம் அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா பாஸ்போர்ட் அவுட் என்ன பண்றான், ரொம்ப சோகமா அவனோட இந்திய காலனிய பத்தி நினைச்சு பாக்குறான். அப்புறம் ஒரு நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் அவரோட ஓனரை பார்த்து, நான் ஒரு புது டிராவல் டிரான்ஸ்போர்ட்டை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றான். வாட், an elephant? An elephant that belongs to an Indian who lives but 100 steps from here. Keone, this was the name of the animal, could doubtless travel rapidly for a long time, and in the absence of any other means of transport, Mr. Fogg resolved to hire him. When therefore Mr. Fogg
proposed this to the elephant's owner, he refused point blank. Mr. Fogg persisted, offering the excessive sum of £10 on her for the loan of the animal to Allahabad. Refused £20. Refused also. £40? Still refused. என்னது அப்படின்னு கேக்குறாரு. அது ஒரு யானை அப்படின்னு அவர் சொல்றாரு. என்னது யானையா அப்படின்னு அவர் கேக்குறாரு. அத பேரு கியோனி. அதுல இருந்து நம்ம பயணம் செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாஸ்போர்ட் அவுட் சொல்றாரு. உடனே ஃபாக் வந்து அதை வாடகைக்கு நம்ம வாங்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிக்கிறாரு. உடனே ஃபாக் போய் அதை வாடகைக்கு வாங்க பாக்குறாரு. 10 பவுண்ட் அப்படின்னு கேக்குறாரு. ஆனா வாடகைக்கு கொடுக்கல. 20 பவுண்ட், அதுக்கும் அவர் மறுத்துட்டாரு. 40 பவுண்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டு பாக்குறாரு. ஆனா அதுக்கும் அவரு மறுத்துட்டாரு. Phileas Fogg, without getting in the least flurried, then proposed to purchase the animal outright, and at the first offered £1,000 for him. The owner, perhaps thinking he was going to make a great bargain, still refused. Mr. Fogg offered first 1,200, then 1,500, 1,800, £2,000. Passepartout was fairly white with suspense. At £2,000, the man yielded. Good heavens, what a price for an elephant! Cried Passepartout. A young man with an intelligent face offered his services as a guide, which Mr. Fogg accepted, promising so generous a reward as to greatly increase his deal. The elephant was let out and equipped. உடனே ஃபாக் என்ன பண்றாரு, இந்த யானையை நம்ம விலைக்கு வாங்கிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு £1,000 கேக்குறாரு. ஆனா அப்பவும் அவர் மறுத்துட்டாரு. இதுக்கு மேல நம்ம காசு போட்டு வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த யானையோட உரிமையாளர் திங்க் பண்றாரு. உடனே ஃபாக் வந்து 1,200 அப்படின்னு கேக்குறாரு. இல்ல. 1,500 இல்ல. 1,800 இல்ல. லாஸ்ட்ல £2,000 தான் அவரு ஒத்துக்கிட்டாரு. உடனே பாஸ்போர்ட் அவுட், கடவுளே இந்த யானையோட விலை £2,000 அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப ஆச்சரியத்தோட கேக்குறாரு. உடனே யானையை அவங்க வாங்கிட்டாங்க. அது மேல எல்லா திங்ஸையும் வச்சுட்டு அவங்க நடந்து போறதுக்கு ரெடி ஆயிட்டாங்க. The man, who was a skilled elephant driver, covered the elephant's back with a sort of saddle cloth and attached to each of its sides some comfortable howdahs. Phileas Fogg paid the elephant owner with some banknotes, which he extracted from the famous carpet bag, on action that made poor Passepartout lose his breath. While Sir Francis and Mr. Fogg took the howdahs on either side, Passepartout got onto the saddle cloth between them. The driver perched himself on the elephant's neck, and at 9 o'clock they set out from the village. The animal marching off through the dense forest of palms by the shortcuts. Jules Verne. அவங்க யானை மேல எல்லா திங்ஸையும் ஏத்திட்டாங்க. உடனே ஓட்டுநர் என்ன பண்றாரு, அவங்க உட்கார்றதுக்கு ஏத்த மாதிரி வசதிகள் செஞ்சு தராரு. பிரான்சிஸும் ஃபாகும் சைட்ல உட்காந்துக்கிட்டாங்க. யானையோட கழுத்துல அந்த ஓட்டுநர் வந்து உட்கார்ந்துட்டாரு. 9 மணிக்கு அந்த கிராமத்துல இருந்து அவங்க புறப்பட்டாங்க. புறப்பட்டு பாம் ட்ரீ வழியா அந்த பயணத்தை தொடங்கினாங்க. இதோட இந்த ஸ்டோரி முடிஞ்சிருச்சு சில்ட்ரன். Okay children, from this lesson we learned Mr. Phileas Fogg, the hero of this novel, travelled from Bombay to Calcutta in India by train. His assistant Passepartout and his friend St. Francis also travelled with him. Leaving Bombay, the train passed through Sasset Island, Nasik, Gandes, Pargampur and Sudpur mountains. His journey was disturbed at Kolpi, since the Indian railways were being built during those days. There was no railway line between Golpi and Allahabad. He bought an elephant and continued his journey with the help of elephant driver. Thank you. Thank you for watching this video. We will meet you in another video. Thank you children.